সো আজকে আমরা দেখব কিভাবে স্প্ল্যাশ স্ক্রিনটা আনা যায়। সো স্প্ল্যাশ স্ক্রিনটা কি জাস্ট ফার্স্টে থাকবে, কিন্তু এটা একটা কি নর্মাল একটা লেআউট। সো আমরা প্রথমে একটা লেআউট নিয়ে নিচ্ছি, দ্যাট মিনস কি একটা অ্যাক্টিভিটি নাম দিলাম স্প্ল্যাশ অ্যাক্টিভিটি। সো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ডিজাইন করা। সো আমি নিয়ে নিলাম একটা রিলেটিভ লেআউট। আপনাদেরকে বলেছিলাম ফেসবুক ক্লোনের মতো করতে। সো ফেসবুকের কিছু ডাটা নিয়ে আসি। ফেসবুক মোবাইল অ্যাপ দিয়ে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে লেটেস্ট আইকন। আর একটা লোডিং এর জন্য একটা গিফ ইমেজ আমাদের বলেছিলাম। লোডিং ওকে। সো আইকন আমরা ইজিলি বসাতে পারবো। ইমেজ ভিউ http হেড নাম http সোর্স দিয়ে আমরা জাস্ট ইমেজটা দিয়ে দিব। ড্রাইভারে পেস্ট হচ্ছে। সেন্টার ইন প্যারেন্ট ট্রু। এর একটা আইডি দেই রিলেটিভ লেআউট, এর নিচে আমরা একটা গিফ ইমেজ অ্যাড করব, ফেসবুক আইকন ওকে। সো এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া লাগবে, কারণ এটা কালার সাথে এটা যাচ্ছে না, এটা পিএনজি ইমেজ না জেপিজি টাইপের। সো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিব হোয়াইট ওকে। সো লাগবে একটা গিফ ইমেজ। নর্মাল ইমেজ ভিউতে গিফ ইমেজ পায় না, তার জন্য আমরা থার্ড পার্টি লাইব্রেরি ইউজ করব। জাস্ট এখানে আমি লিখতেছি গিফ ইমেজ ভিউ অ্যান্ড্রয়েড। সো নিচে দেখবেন কোরালের একটা লিঙ্ক আসবে, পপুলার একটা লাইব্রেরি গিফ ইমেজের জন্য। শুধু যে জাস্ট ডিপেন্ডেন্সিটা আমি নিচ্ছি, এটা মিনিমাম এইচডিকে লেভেল 17 হওয়া লাগবে, 16 সাপোর্ট দেয় না ওকে। আর কি করা লাগবে দেখেন, আমাদের যে নর্মালি ইমেজ ভিউ এক্সএমএল এ লিখি, এখানে ইমেজ ভিউ দিলে আসবে না। এই লাইব্রেরির আন্ডারে একটা এক্সএমএল দিয়ে আছে, এখানে pl.dro সামথিং দিয়ে আছে গিফ ইমেজ ভিউ। এটা কপি করে নিচ্ছি। ওয়াইড ম্যাচ প্যারেন্ট, হাইট ম্যাচ প্যারেন্ট, সোর্স আমাদের দেওয়া লাগবে, আর ব্যাকগ্রাউন্ডটাও আমাদের দেওয়া লাগবে। এগুলো ইরোড দিবে একটু করেই, লোডিং হতে টাইম নিচ্ছে। লোডিং ব্যাকগ্রাউন্ড কেটে দিচ্ছি, জাস্ট সোর্স দিলাম।
রিস্টার্ট দেওয়া লাগবে। লোডিং অনেক বড় হয়ে গেছে, এটার উপরে উঠে গেছে। সো লেআউট বিলো দিব, নিচে নেমে যাবে। কার নিচে? ফেসবুক আইকনের নিচে। এটাকে ওয়াইড করে দিব 150, হাইট দিয়ে দিলাম 80 ডিপি, সেন্টার হরিজন্টাল। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুকের জাস্ট হোম পেজটার মতো ক্লোন। এখন দেখেন আমাদের কিন্তু ওভারঅল থিম হচ্ছে অ্যাকশন বার থাকে। সো এখানে একটা অ্যাকশন বার থাকবে। আমি এই অ্যাক্টিভিটির জন্য শুধুমাত্র অ্যাকশন বারটা রাখবো না, সেজন্য ম্যানিফেস্টে যাচ্ছি। এই অ্যাক্টিভিটির আন্ডারে আমি থিম দিচ্ছি, থিম অ্যাপ কম্প্যাক্ট নো অ্যাকশন বার, আর লঞ্চারটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে জাস্ট আমার প্রথমে আসবে, কিন্তু এটা হচ্ছে স্প্ল্যাশ স্ক্রিন। এটা তো 2 সেকেন্ড বা 3 সেকেন্ড পরে বা অনেক সময় লোডিং এর উপর ডিপেন্ড করে চলে যায়। সো আমরা এটাকে 3 সেকেন্ড বা 4 সেকেন্ড পজ দিয়ে রাখবো। এখন এটা অনেকভাবে করা যায়, অনেক সময় থ্রেড দিয়েও করা যায়, থ্রেড স্লিপ দিয়ে, আবার হ্যান্ডেলার দিয়েও করা যায়। ইজিলি আমরা হ্যান্ডেলার দিয়ে করতে পারি, আমরা হ্যান্ডেলারটা ইউজ করব। হ্যান্ডলার জাস্ট একটা অবজেক্ট নিচ্ছি হ্যান্ডেলারের। হ্যান্ডেলার একটা মেথড আছে যেটা হচ্ছে পোস্ট ডিলেট, কতক্ষণ ডিলে করব। পোস্ট ডিলেট ভিতরে দিচ্ছি নিউ রানেবল। এখানে দিয়ে দিতে হবে সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড দিলাম, 3000 মিলি সেকেন্ড অ্যাকচুয়ালি। এই অ্যাক্টিভিটি কি করবে? শেষ হলে নেক্সট অ্যাক্টিভিটিতে যাবে। স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি, নিউ ইনটেন্ট স্প্ল্যাশ অ্যাক্টিভিটি ডট দিস মেন অ্যাক্টিভিটি ডট ক্লাস। কিন্তু ব্যাক করলে তো আবার এখানে চলে আসবে। সো এটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি ফিনিশ। তো দেখা যাচ্ছে না, আমরা একটু টাইমটা বাড়াই দিই। অ্যাপের সময় 3 সেকেন্ড দিবেন না, বা 2 সেকেন্ড দিবেন, এর বেশি দিবেন না, কারণ ওটা অনেকক্ষণ মনে হয়। এখন আমরা দেখার জন্য একটু বাড়াই দিচ্ছি, জাস্ট 6 সেকেন্ড দিলাম। ঠিক আছে, সো কাজটা করে ফেলেন যারা কমপ্লিট করতে পারেন নাই।